Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well. In today's lesson, inshallah, we are going to continue answering page 94 and 95 from your workbook. So, as you remember in a previous lesson, we answered exercise 1 and 2, and I gave you exercise 3 as a homework. I would like to thank Abdullah Abu Salime and Muhammad Mahsiri. Thank you so much for being the first to send the homework. Okay, this homework. So let's continue. Now we will start with exercise number 4. Match each adjective in the box to its correct definition. So we have here 5 adjectives. We are going to correct them to their definitions. يعني عندي أنا خمس كلمات. These كلمات الكاتيجوري أو part of speech لإلهم هم إيش حكينا adjectives. So all these words are adjectives, alright? And we are going to we are going to match them with their definitions. So let's start with first let me introduce the words for you and explain the meanings of the word. خليني بالأول أعطيكم المعاني. Beneficial. What does the word beneficial mean? معناها مفيد. طيب premature معناها إيش ماله؟ اللي هو قبل النضوج. اوكي قبل النضوج او قبل الاوان. horrific, the word horrific ومرة تانية برجع بحكي all these are adjectives. This is معناها مروع. عندنا هون efficient معناه فعال، و severe معناه ايش ماله حكينا severe معناه طبعا حاد أو سيء. أوكي حاد أو سيء. إذا مرة تانية beneficial مفيد، premature اللي هو قبل الأوان أو قبل النضج، horrific مروع، efficient فعال، وعنا severe حاد أو سيء أو serious يعني بمعنى خطير. خلينا نبلش بالانسرز ونشوف كل واحدة فيهم. Let's read the definitions. Please hold your pens and your pencils in order to answer the exercises. Working well and producing good results. Working well and producing well results اللي هي طبعا efficient فعال. اوكي هي أنا حطيت عليها دائرة وحطيت خط وين بتوصل. Number 2 shocking and upsetting. Shocking and upsetting. شو يعني shocking and upsetting؟ طبعا اللي هي horrific. The word horrific. Number 2 the word horrific. Number 3 having a good effect or influence. إنه يكون في له تأثيرات جيدة و يعني تأثير جيد على الإشي. شو هو number 3 which word؟ هل هي beneficial ولا severe ولا premature؟ of course اللي هي طبعا beneficial number 3. Number 4 very serious and bad. Very serious and bad اللي هي طبعا severe here. severe يعني سيء وجدي خطير جدا. Number 5 happening too soon. Happening too soon معناته إيش هي premature this word. تمام. إذن هون خليني مرة تانية أرقم لكم إياهم. عنا هون number 1 طبعا اللي هي efficient not beneficial efficient. number 2 اللي هي طبعا horrific، و number 3 اللي هي طبعا beneficial. number 4 اللي هي severe، و number 5 اللي هي premature like this. ننتقل الآن ل exercise number 5 بحكي لنا write the word class of the underlined word in each sentence. هلا هو معطينا هون sentences 6 sentences.
in each sentence we need to write the word class. شو يعني word class؟ يعني ال part of speech of the word. يعني هون لما بحكي word class يعني شو ال part of speech، شو قسمها من أقسام الكلام، هل هي verb، adjective، adverb، noun إلى آخره. نيجي هون لنمبر 1. Number 1 بحكي لنا CO2 is a major contributor to air pollution. The word contributor here, major contributor. شو يعني contributor؟ contributor بالأول شو معناها؟ مساهم، وإحنا شرحناها already. يعني إحنا شارحين contributor ومعطين معناها. أوكي؟ معناها مساهم. هلا when we add ER to a verb contribute أو مثلا ال OR directly مثلا، طبعا هون OR ولكن ال O أخذت sound ال E، فهون أنا لما حكيت contributor معناته مساهم. alright، إذا هون contributor معناها مساهم، فهون of course it is a noun. so إذا في عندي OR أو ER مضافة لنهاية الفعل بتحول لإيش؟ لنوun. طيب نيجي لنمبر 2 بحكي لنا CO2 contributes to air pollution. أصلا واضحة CO2 subject so this is a verb. contributes طبعا present simple verb. this is verb. نيجي هون لنمبر 3. cycling is an energetic way to travel. إذا ممارسة رياضة ركوب الدراجة هو طريقة energetic way فعالة أو نشيطة استخدام أو منشطة، طريقة نشطة لإيش؟ للسفر. فهون of course إجت هي عنا way noun. okay so energetic it is an adjective to describe the noun way. so here we have adjective. طبعا أنا عم بكتب بالاختصارات. number 4 let me change the color. number 4 بحكي لنا we use energy when we cycle. we subject use و object energy، وهون إجت energy بمعنى طاقة. it is what it is a noun. number 5 the oil industry has invaded the Arctic. invaded has helping verb وهون بدها تكون verb 3 verb participle، ف invaded here it is a verb. Number 5 the invasion of the Arctic by all industry has begun. the invasion this is a subject، وقلنا subject دايما شو بده يكون either noun or pronoun. so here the invasion is noun. okay إذا عنا contributor noun، contributes verb، energetic adjective، energy noun، وعنا هون invaded verb وinvasion اللي هي طبعا noun. okay so now after answering exercise 4 and 5 let's move to the last exercise that we are going to answer on page طبعا 94. okay هون بحكي لنا write the antonym. what is antonym؟ أنا شرحت لكم إياه إذا بتتذكروا بالدرس لما قلت لك الانتونيم هو إيش؟ الضد، يعني الكلمة وضدها أو عكسها. تمام، الكلمة وضدها أو عكسها. فأنا هون بدي أحكي عن الانتونيمز، يعني بدي أعطي الكلمة وعكسها. فمثلا نيجي هون على سبيل المثال لما بحكي advantages وردت عنا وين؟ في الدرس. advantages معناها حسنات. طبعا هي الانتونيمز منها إيش هي؟ dis، بضيف لها dis advantages. disadvantages يعني مساوئ. اوكي هلا المطلوب منا انه احنا شو نعمل؟ نطلع على الكلمات الموجودة عنا وكلهم وردوا بالقطعة مع their antonyms. نيجي لهون مثلا increases here شو معناها؟ يعني يتزايد او يتصاعد، في تزايد. هلا هون لما بدي اجي اعطي الأوبوزيت منها اللي هي decreases. alright decreases يعني يقلل من أو يتناقص.
اوكي. نيجي الآن ل مثلا harmless. harmless harmless معناها غير مؤذي. harmless غير مؤذي. أما هون ال opposite of it اللي هي harmful. harmful مؤذي. number 4 unhealthier. unhealthier يعني غير صحي. ال opposite of it اللي هي healthier. alright. number 5 discourage. discourage يثبط من عزيمة شخص، أو ممكن نحكي غير مشجع. تمام. discourage شو ال opposite of it اللي هي courage يشجع. طيب possible ممكن. لما بدي أحكي إنه هذا الإشي غير ممكن شو بستخدم impossible. تمام. هلأ نيجي للword carefulness. the word carefulness معناها حذر. تمام. هلأ لو بدي أحكي حذر أو مبالي، لو بدي أحكي مهمل أو غير مبالي، وردت معانا بالباراجراف اللي هي carelessness. غير مبالي أو غير حذر أو غير مبالي. تمام. إذا بهيك بنكون حلينا هذا الإكسرسايز. write down the answers in your workbook. بالنسبة لإكسرسايز number 7 use these words in sentences of your own. هذا السؤال برجع لإلك أنت إذا حاب تحله، وهذا إشي بيعود لإلك. أوكي. now let's move to next page 95 ونبلش بإكسرسايز number 1. طبعا if you have noticed إنه on page 95 هذا كله بيعود على حل إيش؟ حل صفحة الcomprehension، بينما page 94 بتعود على حل شو؟ على حل طبعا اللي هو الفوكابيولري. خلينا نبلش هون بنمبر 1. بحكي لنا underline يعني تحط خط، دائرة، مربع اللي بدك إياه. underline the correct answer، بدك تحط خط أو دائرة تحت الإجابة الصحيحة. نبلش بنمبر 1. بحكي لنا the number of cars sold in 2007 was قديش؟ رقم السيارات أو number of cars يعني رقم السيارات اللي تم بيعها في عام 2007. هل 632؟ of course not. احنا حكينا إنه طبعا الإجابة B 54,920,317. number 2 بحكي لنا probably the greatest problem is what؟ هل هي الobesity السمنة، الcongestion ولا pollution؟ of course greatest problem هي pollution اللي هو تلوث الهواء. بالنسبة لنمبر 3 بحكي لنا fuel exhaust fumes contain الانبعاثات البادئة اللي بتطلع أو بتنتج من الفيول of the cars هي بتحتوي على إيش؟ على الأويل ولا على السلفر ولا الجرين هاوس gases؟ طبعا فيها احنا قلنا اللي هو CO2 أو carbon dioxide, lead and sulfur. so here الرصاص اللي هو السلفر. اوكي. طيب نيجي هون لنمبر 4 lack of exercise causes قلة التمارين تؤدي إلى ماذا؟ a decrease in the ozone layer ولا an environmental catastrophe ولا diabetes. اوكي. diabetes of course اللي هي diabetes. Peter Wadhams is هو professor. مين هو؟ ولا newspaper man ولا a member of the government؟ of course he is a professor. هو professor. number 8 حكالنا إنه 85.7% of people who took part in the survey اللي هي طبعا التصويت اللي صار said drilling should not be banned، إنه ما لازم يحضروا التنقيب عن النفط، ولا drilling should be banned
إنه لازم يحضروا التنقيب عن النفط ولا they didn't care ما اهتموا بالموضوع. of course هم كانوا مع إنه drilling should be banned. أوكي. الآن ننتقل ل question number 2 and 3. ب question number 2 بحكي لنا complete the sentences with the words from the box. معطيني مجموعة كلمات بالبوكس. we need to continue these sentences. planet اللي هو كوكب الأرض. efficient حكينا فعال. respiratory اللي هو الجهاز التنفسي. alternatives بدائل. environmental حكينا بيئي. و disadvantages مساوئ. Let's start with number 1. We should be concerned about the number of cars on the road. We should be concerned about what? About, of course, the disadvantages. شايفينها؟ the disadvantages. إذن خليني بس عشان ما في فراغ كتير كبير عندي أنا لأكتب رح أحط لكم الرقم فوق الكلمة. إذن هون number 1 disadvantages. نيجي لنمبر 2 بحكي لنا when the sun's heat is trapped. لما بتنحجب أشعة الشمس the warms up. إيش هو اللي بيسخن؟ اللي هو البلانت. إذا نمبر 2 كوكب الأرض هو اللي بتعرض للسخونة. نمبر 3 عنا هون gap problems get worse when pollution increases. المشاكل بتصير أصعب لما مشاكل إيش بتصير أصعب لما بزيد التلوث؟ اللي هو respiratory system. أكيد مش alternative ولا environmental. so number 3 respiratory system. نيجي لنمبر 4 the oil industry has started drilling in sensitive areas. صناعة النفط بلشت التنقيب عن النفط في مناطق بيئية حساسة. أوكي. شو هي عنا بيئي هون؟ of course اللي هي إيش؟ environmental areas يعني مناطق بيئية حساسة. إذا عنا هون environmental number 4. نيجي هون لنمبر 5 بحكي لنا public transport should be cheap and إيش and efficient. لازم تكون رخيصة ومالها وفعالة كمان. نيجي لنمبر 6 we should be investing in such as the electric car. where should we invest؟ وين لازم احنا يعني نحاول انه نصنع اللي هي ايش alternatives هي نمبر 6 مثل ايش مثل الالكتريك كارز. طيب في نمبر 3 معطينا write T true F false or non-stated يعني غير مدرج في القطعة لهدول الكلمات. اوكي. والسؤال اللي تحت بطلب منا انه correct the false statements. بدك تصحح الجمل الخاطئة. خلينا نبلش بالأول رح أصلح أنا من خلال السياق. أوكي. أو من خلال الحل. بنمبر 1 بحكي لنا 900 million metric tons of CO2 is released into the atmosphere every year. Is it true or false or not stated? Of course هذا الاشي ذكر لنا اياه this is true. يعني هو حكى لنا هذا الاشي وشرحه وقالنا انه فعليا 900 million metric tons of CO2 is released into the atmosphere every year. Number 2 in the USA car emissions are the largest source of CO2. هل في ال USA الفيرست أو الكار emissions هي largest source of CO2؟ طبعا هي the second مش the largest. فهون بدنا نحط طبعا أول شي بنحط false وهون بنقول إنه the second largest source مش السورس الوحيد اللي هو CO2 ثاني أكسيد الكربون ولكن إيش the second largest source of CO2 هي ثاني أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون. Number 3 بحكي لنا a study was carried out in Holland on 24,000 children. هل أنا فعليا الستدي اللي وجدت يعني اللي قاموا فيها بهولندا كانت عن 24,000 طفل؟ of course not. طبعا this is false. فبنشيل بس إيش اللي هي 24,000 وشو بنحط بدله اللي هي طبعا 3
or sorry 632. 632. نيجي الآن نكمل. Number 4. Peter Wadhams does not own a car. Peter Wadhams does not own a car. هل تم ذكر إذا بيملك سيارة أو لا؟ طبعا هون ما تم ذكر هذا الإشي. not stated. بنحط إيش؟ بنحط N S. okay. ننتقل الآن لنمبر 5. بحكي لنا there is no oil left anywhere but in the Arctic. هلأ ما في عنا oil نهائيا في أي مكان، فقط موجود بالأركتيك. لا طبعا this is false، ولكن هون حكالنا إنه إيش، شو صار عنا؟ إنه in the Arctic supplies are beginning to dry up elsewhere. طبعا هم مش إنه ما في غير الأركتيك، طبعا لا. هلا هون بحكي لنا إنه الصح إنه نحكي إنه supplies اللي هي المؤن من الأويل are شو مالها؟ are beginning to dry إيش؟ to dry up elsewhere. اوكي، بدأت انه تنضب او تنتهي elsewhere. طيب خليني اوضح لكم الاجابة. اذا بالنسبة لنمبر 5 بنحكي انها false. so supplies are beginning to dry up elsewhere. number 6 بحكي لنا the electric car is one alternative to using oil. طبعا true هي واحدة من البدائل لاستخدام الأويل. بدل استخدام الأويل we can use alternative cars. alright, so this was our lesson for today. بهيك بنكون احنا خلصنا المطلوب منا بالwork book. on Sunday إن شاء الله we are going to start with the grammar structures. Our new grammar structures, so please pay attention and take care of yourselves. Thank you so much for being good listeners. Write down the answers in your workbook. Bye bye and take care.